Assalamu alaikum students. This is another session in the series of Learn Literature Like Pro. More specifically, if I say today we will discuss 18th century and we will prove it as an age of prose. So first of all, a little about its background and its trends. Then we will move on towards our topic. If we talk about the historical timeline of this age, it ranges from 1701 to 1779. Some say it is 1779, but there are some other critics who say that it is 1785. Even if it matters not, because we are concerned with the literary trends, not with the historical trends. So guys, 18th century in English literature is a kind of crossroad in the history of English literature. Because if we see the occupying ages, then it has restoration age as its previous age and romantic age as its next age. So from this notion you can just assume कि ये एज एक जिग जैग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी. एक तरफ रीज़न थी और दूसरी तरफ रोमांटिक एज जिसमें प्योरली थॉट्स और प्योरली सेंटिमेंट्स के बारे में बात की जाएगी. So it's a crossroad age in the history of English literature. Another thing that is rather more important for this age is Industrial Revolution. Students, Industrial Revolution in England that time had taken place. And because of that, emotions were eliminated from life, reason was dominating all over, and man had become a machine just like. And this is the biggest loss, what I believe, that had taken place in the history of English literature. That is the loss of emotions. Anyways, this was a kind of brief introduction for 18th century. Let's talk about the famous figures of this age, in which we have Jonathan Swift at the top of the list, then we have Samuel Johnson, and then we have Daniel Defoe. Apart from these iconic figures of this age, we have Richard Steele, John Arbuthnot, Edmund Burke, and Edward Gibbon. But they are not so much so famous as the earlier names were. So पहला नाम है हमारे पास जॉनथन स्विफ्ट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा सेटरिस्ट, बिलाशुबा सबसे बड़ा सेटरिस्ट. सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में जब भी सटायर की बात होती है जॉनथन स्विफ्ट को वहाँ कोट किया जाता है. अगर हम बात करें उसके प्रोज वर्क्स की, उसमें सबसे मशहूर गलिवर्स ट्रेवल्स, ये स्विफ्ट का एक मास्टरपीस है. इसमें स्विफ्ट ने इंग्लैंड की रिलीजियस क्लास, इंग्लैंड की सोशल क्लास, इंग्लैंड की इकोनॉमिक क्लास और स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स को सटायर किया है. अच्छा स्टूडेंट्स, यहीं पे एक डिफरेंस को समझ लीजिएगा. एक होता है सटायर और एक होती है आयरनी. अगर हम बात करें आयरनी की तो इसे कहते हैं लाइट क्रिटिसिज्म, यानी छुपे अंदाज में किसी चीज़ पे तनकीद करना. लेकिन जब हम बात करते हैं सटायर की तो ये ओपन क्रिटिसिज्म होता है, शार्प क्रिटिसिज्म होता है, और इसमें बात ढकी छुपी नहीं होती. आइडियल्स को खुले आम चैलेंज किया जाता है, जिस तरह स्विफ्ट ने अपने इस वाक में किया है. अच्छा, इस वाक में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है गलीवर. वो मल्टीपल वॉयजेस पे जाता है जिसमें लिलीपुट, ब्रोबटिनेगियन वगैरह वगैरह. इन शॉर्ट, इफ़ वी कंक्लूड दिस डिस्कशन तो हम ये कह सकते हैं कि स्विफ्ट ने गलिवर्स ट्रेवल्स में इंग्लैंड को आईना दिखाया है. फॉर इंस्टांस, स्विफ्ट एक जगह एक प्लेटफार्म को क्वीन ऑफ इंग्लैंड की गद्दी से मुशाबहत देता है और उस पर अपने प्रोटैगनिस्ट गलीवर के ज़रिए यूरिनेट करवाता है. So urination on the platform, which was considered as a symbol of monarch of England, evidently shows that how bitter it is and how bitter Swift was in this work. Then we have Samuel Johnson. He was a scholar. He was a sophisticated personality.
اس نے رائٹنگ اور موریلٹی کے تمام تر میرٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ ڈاکٹر جانسن کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن which is considered to be the glorious one in the history of English literature is that he wrote dictionary۔ اس میں اس نے thousands of words کلیکٹ کیے، ان کو ارینج کیا، ان کو میننگز دیے، ان کو کولوکیشنز دیں اور انگلش لکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی۔ علاوہ ازیں اس کا ایک پروز ورک which is rather critical work lives of poets بھی اچھا خاصا امپورٹنٹ ورک سمجھا جاتا ہے۔ دا آئیڈلر ہے، دا ریزلس ہے، سو یہ تمام تر ورکس ہیں ڈاکٹر سیموئل جانسن کی۔ اس میں ہمیں سٹائر بھی ملتا ہے، اس میں ہمیں موریلٹی بھی ملتی ہے، اس میں ہمیں سوفسٹیکیشن بھی ملتی ہے۔ الغرض وہ تمام تر چیزیں اور وہ تمام تر آئیڈیلز جن کی 18th سینچری لائف کو ضرورت تھی، ڈاکٹر سیموئل جانسن نے اپنے ان ورکس میں ان پہ بات کی ہے۔ If we talk about his style, he wrote in a humorous language. Clear language تھی، verbosity تھی because I said earlier he was a scholar. Sarcastic touch تھا۔ Students جانسن کے اس sarcastic touch پہ کافی critics تنقید کرتے ہیں اور اس کو ڈیلینیٹ کرتے ہیں۔ اب یہ بات ایک تو اس کی ریزن وہی ہے کہ he was a scholar، دوسری ریزن ہے اس 18th سینچری کی آن دا ہول سچویشن کی کہ انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا تھا، ابسرڈیٹی تھی، ایموشنز غائب ہو چکے تھے۔ بٹ آن دا ہول if we say and if we credit his writings, they are a kind of marvelous ones. And finally we have Daniel Defoe۔ ڈیفو اور سوئفٹ میں کافی مشابہت تھی اور وہ تھی ان کے نریشن کی۔ جس طرح جوناتھن سوئفٹ نے گلیورس ٹریولز میں ایک ایڈونچرس نریشن کو اڈاپٹ کیا ہے، سملرلی ڈینیل ڈیفو نے روبنسن کروسو میں ایک ایڈونچرس نریشن کو اڈاپٹ کیا ہے۔ روبنسن کروسو از undoubtedly his most famous work۔ یہ ایک کلیکشن آف ایڈونچرس سٹوریز ہے اور اسی ایڈونچر میں ایک ایلیگوریکل میننگ بھی پایا جاتا ہے، اسی میں ایک سٹائر بھی ہے، اسی میں ایک آئرنی بھی ہے۔ اور کروسو نے ان تمام تر چیزوں کو جو 18th سینچری سوسائٹی میں پائی جاتی تھی اینڈ وچ ور کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیڈ ونس، ان کو اپنے پروٹیگنسٹ کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب یہیں پہ ایک آخری چیز کو بھی کنسیڈر کر لیجئے اینڈ دین وی ول موو آن ٹوورڈز آر کنکلوژن۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رائٹر یا کوئی بھی آتھر جب سٹائر کرتا ہے تو اس کا مقصد ہرگز آئیڈیلز کو اٹیک یا چیلنج کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے ریفارمز لانا، اس کا مقصد ہوتا ہے اس لائف کو پیوریفائی کرنا، اور یہی کام کیا ہے ان تمام تر لوگوں نے جن کو اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ لیٹس کنکلوڈ آر ڈسکشن۔ ہم نے 18th سینچری کے 3 آئکنز پہ بات کی ہے، ڈینیل ڈیفو کو دیکھا، جوناتھن سوئفٹ کو دیکھا اور ڈاکٹر سیموئل جانسن کو دیکھا۔ ہم نے بریفلی ان کے ورکس، تھیمز، سٹائل اور لینگویج پہ بھی بات کی۔ لیٹ می ریکال یو دا پرپز آف دس ڈسکشن واز ٹو پروو 18th سینچری ایز این ایج آف پروز rather as an age of satire. So now it has become clear throughout the preceding discussion that 18th century is an age of prose. Since the foremost demand of this age was to highlight the evils which were occupying the life in 18th century. So because this purpose has been met by these authors and their works, then it is absolutely clear that they are the first and they are the foremost representatives of this age, and 18th century is an age of prose. چینل کا خیال رکھیے گا. We'll see you with a new topic. Thanks for watching.